This research project examines the complex mobility patterns of Haitian women and mothers in Chile, analyzing their movements across different geographic scales, from daily routines to international migration. The study focuses on understanding the factors that drive changes in mobility scales and their intersection with health outcomes, using a feminist geographical approach. The Haitian community represents the third largest foreign population in Chile, with their arrival peaking in 2016 following the 2010 earthquake. This population faces significant challenges including racism, gender-based stigma, and barriers to healthcare access, making their mobility patterns particularly complex and worthy of academic investigation. Theoretical framework, multiscalar mobility analysis. Key concepts in the project. The trans-regional perspective from a critical geography perspective. This perspective examines nested scales from the international to the local level, where narratives connect and intersect across different geographic spheres. In this context, gender operates simultaneously on geographical and social scales, organizing behavior through continuous processes rather than static roles. What do we know about the country of origin? Gender-based violence is rooted in Haitian historical memory, exacerbated by political conflicts and international interventions. The securitization of space in Port-au-Prince generates territorial segregation, limiting access to basic services and affecting childcare practices. The 2013 ruling by the Dominican Republic's Constitutional Court denied nationality to Haitian descendants, fueling migration and expulsions, particularly affecting women. The case is complex. There is a strong religious influence on gender dynamics. The Pentecostal religion is a social means of addressing economic precariousness. Historical Pentecostal influence continues to shape gender roles and family structures within Haitian communities. Religious frameworks often reinforce male authority over women and children, although women find spaces for autonomy and leadership. In parallel, Vodou spiritual practices persist despite limited academic documentation, representing cultural continuity and resilience. Research context: Haitian migration to Chile. Haitian migration to Chile began after the 2010 earthquake and peaked in 2016. Currently, this community represents the fourth largest foreign population in the country. Data following the COVID-19 pandemic show a worrying trend. The Haitian population decreased by 885 people between 2020 and 2023, indicating significant patterns of return migration. More than 50% of Haitians who migrated from South America to Mexico departed from Chile, and more than half traveled with children. Return migration requires a gender analysis. The Haitian population in Chile has the highest sex ratio among migrant groups, and migration typically begins with men, followed by family reunification. Strong racism affects the Haitian population, with particular stigma attached to women and mothers, exemplified by high-profile cases of human rights violations. Significant gaps exist in access to mental health services and sexual and reproductive rights, exacerbated by language barriers and cultural differences. Limited tools for linguistic inclusion of children and families in school environments create additional challenges for integration. The intersection of mobility patterns with health outcomes reveals significant vulnerabilities. Maury Santiago documented food insecurity among Haitian seasonal workers in southern regions, while Carreño identified barriers to reporting violence and accessing mental health services. These health costs are compounded at different levels of mobility, from daily routines to international return migration. An underexplored aspect is the use of collective and seasonal housing. Residential permanence among the Haitian population is highly unstable in Santiago, Chile.
La familia Point du Jour está determinada en llegar a Estados Unidos. Benedictine y Gobert, madre e hijo haitianos, están varados en Colombia, donde se enteraron de que en su destino están deportando a miles de compatriotas. Eso da pena, por ejemplo, por la travesía de donde venimos, toda la ruta, entonces para llegar hasta allá y luego lo deportamos, es difícil, es difícil. Mi meta es llegar allá, no voy a detener. Benedictine y su hijo emprendieron la travesía desde Chile el 6 de agosto. Junto a otros 19,000 migrantes esperan en el puerto colombiano de Necoclí por un cupo en las embarcaciones que los lleven hasta Candí en la frontera con Panamá. Un acuerdo entre los gobiernos de ambos países limitó el tránsito a un máximo de 650 personas al día. Llegan principalmente desde Brasil y Chile, a donde habían emigrado tras el terremoto de 2010 en Haití. La noticia de las deportaciones y las imágenes de agentes de inmigración estadounidenses montados a caballo persiguiendo a migrantes haitianos llegaron hasta aquí. Tengo mucho miedo. A pesar de todo, tengo miedo. Salir de aquí, llegar hasta la selva de Darien, tengo mucho temor, pero tengo fe en Dios. Puedo llegar, todo va a salir bien. Algunos llevan un mes acampando en Necoclí. Desde comienzos de año, las autoridades estadounidenses han advertido a los migrantes que emprenden la travesía hacia el norte que no serán recibidos. En Nueva York es donde que si la suerte se te cae encima, te pueden dejar adentro o afuera, una de las dos. Y ese es mi peor temor, que me deporten, solo eso. Los migrantes aún deben recorrer toda Centroamérica y México, pero antes deben atravesar el tapón del Darién, una espesa selva donde operan bandas de narcotraficantes. Es la etapa más difícil del viaje y a los migrantes les aterra la posibilidad de que todo sea en vano al llegar a la frontera estadounidense. Del territorio chileno. Y a raíz de este mismo debate, fueron las autoridades las que tuvieron que ir a dar explicaciones al Congreso Nacional. Menos del 1%, solo el 0,3% del total de ingresos de residentes extranjeros corresponde a ciudadanos haitianos. La gran mayoría de estos ingresos serían niños que se reencontraron con sus padres. De hecho, se estima que hay cerca de 180.000 haitianos viviendo en nuestro país. Se trata de poco más de 2.200 personas que han entrado por reunificación familiar. Y es lo que esta trabajadora social, directora de una ONG y traductora tuvo que hacer para traer a su hijo a Chile. Un proceso que para ella tomó una década por los trámites legales y la dificultad de viajar desde Haití, desde donde no existen vuelos comerciales. No es nada fácil. Hay personas que planifican más de 3, 4 años para tener todos los documentos para cumplir con los requisitos. Lo primero que hacen las personas antes de descargar la visa es buscar cómo organizar un vuelo charter. Y eso implica coordinar los trámites de cientos de personas y para algunos este punto genera una interrogante. No se sabe el pago de estos charter, quién los hace, cómo los hacen, son personas que están en situación de precariedad. Todas las personas que ingresaron al territorio chileno pagan con sus propios fondos. Ha tenido que ser un apoyo solidario y comunitario entre todos y todas. Se han organizado para traer sus familiares que se escapan de la violencia generalizada en el territorio haitiano. Una difícil realidad que se vive hace años en el país caribeño. El pic de migraciones fue en 2017 con más de 100.000 haitianos, cuando no se requería una visa especial y por esos años una aerolínea que ya no existe en el país vio una oportunidad de negocio. El sistema era como todo, como los 500.000 peruanos, como los 200.000 colombianos, los tantos mil venezolanos que hay acá en Chile, pero en términos prácticos... ¿Tú crees que hay racismo? Sí, absolutamente. Yo traje pasajeros desde Haití a Santiago con todos sus documentos en regla. Es que ustedes sabían que venían a quedarse. A lo mejor sí, pero es mi rol decirle, oiga, por si acaso, ustedes no se pueden ir a quedar a Chile, si se va a quedar a Chile no lo llevo. ¿Qué es eso? Es la ley chilena la que permite que las cosas se hagan. Yo no soy policía. Hoy
3 scales of mobility will be investigated. During the first and second year of the project, the daily mobility or routine travel for everyday activities, such as caregiving, work, and social interactions in local communities. Movement between provinces and regions within Chile, particularly to southern agricultural areas, for seasonal work. And during the third year, we will track virtually the remigration to other countries, or return to Haiti, which often involves dangerous land routes through the Amazon. The Bio and Los Lagos regions are located in southern Chile and represent crucial case studies for understanding internal migration patterns. They are the main destinations for international migration following the pandemic, driven by seasonal agricultural employment opportunities and the feminization of the seasonal agricultural labor force. The methodology consists of 3 phases. First, in-depth interviews with community leaders, religious figures, and intervention professionals to establish the context and facilitate community access. Second, daily mobility maps and body maps were used with Haitian women to understand their health routes, experiences, and narratives. Finally, digital engagement with Haitian women who have returned or remigrated, using social media and messaging platforms to collect data. The research hypotheses build upon each other, from understanding daily routines to explaining international return migration. The working hypothesis suggests that changes in mobility scales are affected by support network locations and women's positions in religious and community gender hierarchies, with geographic space as social construction determining mobility routes. The methodology acknowledges the challenges identified by previous researchers regarding access to Haitian participants. The approach prioritizes ethical considerations, cultural sensitivity, and community partnership to ensure meaningful participation while respecting participants' dignity and safety. In conclusion, this research project represents a crucial intervention in understanding the complex mobility patterns of Haitian women and mothers in Chile. Through a multi-scale analysis that examines everyday, internal, and international migration patterns, the study addresses important gaps in the current literature, prioritizing the voices and experiences of Haitian women themselves. The project's innovative methodology, which combines mapping techniques with virtual ethnography and community collaboration, offers a model for ethical research with migrant populations. The expected results will not only advance academic understanding of gender-responsive migration patterns, but will also provide essential evidence on the costs of residential exclusion. This will enable policy reforms that protect human rights and promote social justice for one of Chile's most vulnerable migrant communities. Ultimately, this research recognizes the state's responsibility as a guarantor of human rights, while centering the agency, resilience, and complex decision-making processes of Haitian women who navigate multiple scales of mobility in their search for safety, opportunity, and family reunification.